What is that? Blue-green deployment model. You know, right? Understood, right? Blue-green? Satish? Understood, bro. Yeah. So what is the advantage? Less risk, Yes. zero downtime. Mm. Minimal we have, but we call it as a zero downtime, right? Yes. Just DNS modification, DNS routing, easy rollbacks. So code one, seamless user experience. Okay, so now understood, right? What is the next concept, guys? Help charts. Config, map, and secrets. Okay, so config maps and secrets also I saw, right? So I will tell you, or I can write it down. Yes, config map means so for every application, multiple environments will be available for testing purpose. Okay, so multiple environments will be available for my testing purpose. What are those? One is Dev, second one is Sit. Okay, third one is UAT, fourth one is pilot environment. Pilot environment, right? And production environment. Once application testing is completed in all environments, then it will be deployed into the production environment, right? So once application testing is completed in all the above environments, then it will be deployed to it will be deployed into production environment, right? Live environment, live environment. So every environment and application properties are different, right? For any environment, what is that? For every environment, application properties will be different. Will be different, right? What are the application properties? So, for example, database properties, Kafka properties, SMTP properties, Redis properties, all these are properties, right? Kafka properties.
SMTP property. Redis properties. Right. Hard coded means, Satish, we should not hard code. Hardcode means in the application directly Mm. entering We are the providing the all these information in the application code, right? yes, But yes. we should not hard code application properties because of everyone can see it in the application code, right? So for that purpose, so what we need use config map and secret concept. Config map and secret concepts are used to avoid hard coded properties in the application, right? Config and secret concepts are used to avoid hard coded hard-coded properties in the application. Hard-coded properties in the application. So config is used to store data in key value non-confidential format. What is that? Config is used to store data in key value. Key and value. Config map is used to store store data in key value format, non-confidential format. Okay. ConfigMap allows us to decouple application, decouple application properties from Docker images. What is that? Properties from Docker images, so that our application can be deployed into any environment without making any changes for our Docker environment, right? So config map allows us to decouple application properties from Docker images so that our application our application deployed can be deployed into any environment, right? Any environment, any environment without making any any changes for our Docker image. So for our Docker image, the next one is secret. What is that? Secret is also one of the Kubernetes resource. Secret is also one of the Kubernetes resource. Okay, Kubernetes resource. Secrets. Secret is used to store confidential data in key value format. So key value format. What is the example, guys? The example is password. Secret is used to store confidential data in key value format. What is that, guys? Example is password. What is that? Example is password is stored under the key value format in secret. Right? What is that? Secret is used to store confidential data in encoded format. But in the config map, it will be in the normal format only. But secret, it will be encoded format. It will not show anyone
but the config properties will show it something like a database username, right? Those are so. But in the secret is used to store confidential data in the encoded format. So how to encode the for example password is the application. How to encode it? HTTPS colon www dot base 64 encode dot org is the official website to encode the. Yeah. So this is your password. What is the encode, guys? Encode is nothing but a ECFGH. So your password is so something like it is encoded in the format. Guys, understood? How you can encode your password to the how you can encode your password. Guys, understood? Yes, bro. Yeah. 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 What is that? Note. Note is something like a config map and secrets will make Docker images as portable. Why portable, guys? Because of that config map properties and that secrets are will be created in a different YAML file, right? Not in the Docker image. Not in the Docker image, right? For example, config map manifest. What is this, guys? So config map manifest. So how you can create the config map manifest, guys? What is it, guys? App portion V1. So what is the kind, guys? Kind is config. Kind is config map metadata. So what is the name, guys? Metadata name v Shopify db config map. Okay. Label. What is the label, guys? Label equal to storage v Shopify db store. Okay. So here we can remove this. What is that? So this is the name. This is label, right? Data. Config data. So what is that? DB underscore driver underscore
name underscore value. For example, com dot mysql dot cj dot jdbc dot driver. db service name, db service name value. What is the service name, guys? The service name, right? We Shopify hyphen db hyphen service. This is service db schema value. Schema value. These are the config properties. Config properties. We Shopify hyphen app. So what is the next? db port value. db port underscore value. What is the db port value? The db port value is 3306. What is MySQL port? MySQL port is 3306. Okay. Dot. So this is the data. So the data of the database properties. These all are the database properties. Understood? These all are the database properties. So how you can kubectl get config map. So it will list the config map details. So if you want to apply, so you already created, right? You want to apply kubectl apply hyphen f config.yaml. Config.yaml. Next, kubectl get config. Now you will see the get config map. Now you will see the config. I understood. So what is the next one, guys? Next one is a secret manifest file. What is this, guys? This is the secret manifest file. What is that? We need to provide the same, right? API version v1 kind equal to what is the kind, Satish? Secret. Very good. Secret. So we Shopify DB config not map. This is secret. Control shift. This is secret. Labels, not storage. Secret. Config hyphen secret. Okay. So data. So DB username value. DB username value equal to what is the password we set. So for example, this is the password. What is this? So this is the username value and password value.
Password value. Password value. Right. So what is the type? Type opaque. Type of opaque. Guys, understood? So this is the secret mapping file. kubectl get secret. kubectl apply hyphen if secret dot m. Okay, so then you can check it. kubectl get secret. kubectl get secret. Understood? Yeah. How you can reading the data from the config map. Reading data from config map. What is that? Reading data from config map. Hyphen name, hyphen db driver, db driver underscore class, db driver class value from config map key shipper. Name v short p by iphone db iphone config iphone 9. What is the key value? db underscore driver underscore name underscore value. What is that? Name underscore value. So this is the reading data from the config. I want to read the data from the config, then reading data from the reading data from secret. The same way. What is that, guys? Name. What is the DB password? DB password value from secret key reference name DB config. So this is map. This is no. This is secret. This is a secret. What is the num value, guys? It is a DB password value. Password value. Guys, understood? So this is nothing but it is getting the data from the config map. It is getting the data from the secret. Okay. Hard coded properties. What are the hard coded properties, guys? Hard coded properties are, for example, Spring, the Spring Boot. What is that? Data source. In the data source, driver class name. Driver class name
com dot mysql dot cj dot jdbc dot driver. Okay. Next URL. What is the URL? jdbc jdbc colon mysql colon slash mysql db colon 3306 slash sbms. Okay. What is that next? User name, root, password, root. Okay. Password is root, jpa. So jpa hyper net ddl hyphen auto update show hyphen sql root. Okay. These are the hard coded properties. So we are giving it in the config map and secrets. So we are giving it in the config map and secrets. Right. Understood, right? So what is the next concept, guys? Yesterday I showed you, right? Stateless, status, application versus stateful application. So what is that? Stateless application versus stateful application. So stateless applications can't store the data permanently. What is that, guys? Stateless applications can't store the data permanently. For every request, they will get new data and it will process the data. For every request, they will get new data and it will process the data. Every request will be treated as a new request. Every request will be treated as new request. Okay. Example. So what are the examples, guys? Node.js application, Node.js app, Nginx app, Boot app, Spring Boot app, Java app, Tomcat app, application app. All these are stateless applications. Okay, stateless applications can't store the data permanently. For every request, they will get a new data and it will process the data. It will process the that data. Every every request will be treated as a new request. Okay, stateful applications. What is stateful applications? Stateful applications means they will store the data permanently and they will keep track of the data. They will they will store the data permanently and they will keep track of data. They will keep track of data. So what are those? All the database applications are MySQL, Oracle,
Postgres, etc. Okay, all these are to run stateful containers in Kubernetes cluster. We will use the stateful set concept. What is that? So to run stateful containers in Kubernetes cluster, we will use stateful set concept. We will use the stateful state concept. Stateful set will assign a sticky identity for each pod starting from zero. Stateful set will assign a sticky identity for each pod starting from zero. What is that? Starting from stateful set, you will assign a sticky identity for each pod starting from zero. In stateful set, primary and secondary pods will be created. In stateful set, primary and secondary pods will be created. Pods will be created. Once primary pod is created, once primary pod is created, then by copying primary pod data into secondary pod will be created. Once the primary pod is created, then by copying primary pod data to secondary pod will be created. Okay, secondary pod will be created. So what is the note? Note is nothing but new pod will be created by copying previous pod data. New pod will be created by copying previous pod data. So if your previous pod is pending state, then new pod will not be created. Will not be created in state. The full set pods will be deleted in reverse order, last to first, in reverse order. Guys, understood? So what is the difference between deployment and stateful set? Yesterday we discussed, right? What is difference between deployment and stateful set? What is this, guys? So deployment is used for the application parts, and for the stateful set is used for the DB parts creation, right? What is that? Deployment will create parts, create the paths with the random IDs. Random IDs. So the next one, deployment will scale down parts in random order. What is the next? The deployment parts are stateless parts. Deployment parts are stateless
pods. Satish, we discussed yesterday this, right? Oh, sorry. Yes, sir. Yes, bro. Stateful set will be created. Will create the pods with Reverse order. hmm, Okay. sticky identity. Stateful set will scale down the pods in the reverse order. What is this? Stateful set pods are stateful. Okay. What is that? No. What is the node, guys? For application deployment, we will use deployment. We will use we will use deployment. Right, guys. Database for database deployment, we will use. So what we will use? Stateful set. So we will use the stateful set. You guys understood? Very good. So this is nothing but a config map, secrets, and stateless versus stateful set. So what is the next? The next is nothing but a daemon set. What is that, guys? Daemon set. So daemon set is nothing but a so it is a Kubernetes resource to create the pod. So daemon set will create one pod in each worker node. So when we add node to the cluster, then pod will create it. If we remove the node from the cluster, then the pod will be created. Then the pod will be so in Kubernetes cluster, it is Kubernetes resource to create the pods, deployments also. So daemon set also create the pods. Daemon set will create one pod in each worker node. So daemon set will create each pod in worker node. So when we add node to the cluster, then pod will be created. When we add node to the cluster, then pod will be created. If remove node from the cluster, then pod will be deleted. Right? Daemon set will create one pod in each worker node. And when we add a node to the cluster, then pod will be created. If we remove the node from the cluster, then the pod will be deleted. So when we use the daemon set, so for example, daemon sets is nothing but a logs collector, node monitoring purpose, we can use it. Okay, what is that? A daemon set ensures that all nodes run a copy of a pod. Copy of a pod. A daemon set ensures that all nodes run a copy of a pod. As nodes are added to the cluster, and as nodes are added to the cluster, pods are added to them. A nodes are removed from the cluster, those pods are garbage collected. Deleting a daemon set will clean up the
pods is created. Pods are created. Is understood? So, for example, so we can use the daemon set for monitoring, log monitoring, and something like log monitoring purpose we can use. So, what is that ELK architecture? So, what is ELK? Yes. Yes, Elasticsearch, Logstash, and Kibana. So, for example, application, you already know, right, Satish? So, you are working on the web logic, right? WebSphere. WebSphere. So, for example, developers does have the access to the production or not, guys? Developers. Developers does not have the access to the production. They will have access up to the pilot or pre-production environment. So integration, QA, pre-prod. So they will not access the production environment because of so production is the alive environment. So if they can do anything, so right, it will not access the production, it will not access the websites or something like whatever that. So that's the reason they will not give the access to the production access. So they want to see the logs. So they want to see the logs, for example, Facebook application. So whenever a user logged in to logged out, so there will be action is doing on the logs. So something like what he is doing, is there any issue with that application, they will be write it on the logs. So they want to see the logs. So something like there is an issue with the application. So they want to see the logs and where exactly the issue with. So for that purpose, we can use the ELK architecture. ELK is nothing but a Elasticsearch, Logstash, Kibana. What is that? So Kibana is the dashboard. So we can see the let's ELK log. What is this? ELK logs. ELK logs. Yeah, you see, guys. So here, yeah. So they are searching something like a syslog messages service only ran. So service only ran. So in the Kibana dashboard, this is the Kibana dashboard, visualized dashboard. So they can search the errors here and they will find out the root cause. They will find out the root cause. Something like a data collection from beats, data aggregation process, and E is nothing but indexing and storage. Kibana is a analysis and visualization. Analysis and so visualization. Elasticsearch, Logstash, and Kibana. So, okay, what is that? EOC. So something like a beats, right? So it will collect the radius, the kappa, and that so data processing, and it will push it to the S3 bucket, and it will show it on the Kibana. ఇది అర్థం కాలేదు బ్రో. కిబానా ఏంటి ఇది? ఈఎల్కే అంటే Hmm. ఎలాస్టిక్ లాక్ స్టాచ్ కిబానా Elastic search Kibana, Elastic search Logstash Kibana. అంటే ఏం చేస్తాయి ఇవి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? యూజ్ ఆఫ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమున్నాయి, మన లాగ్స్, సిస్టమ్ లాగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? లినక్స్ లో సిస్టమ్ లాగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? వార్ లాక్. మెసేజెస్ అనేది వార్ ఫైల్, లాక్. లాగ్ మెసేజెస్. నేను ఈ లాగ్ మెసేజెస్ కిబానా డాష్బోర్డ్ లో చూడాలి. ఈ లాగ్ మెసేజ్ ఎక్కడ చూడాలి? క్యూబానా. కిబానా డాష్బోర్డ్ లో చూడాలి. ఈఎల్
ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? సో స్లాష్ ఈటీసీ ఫైల్ బీట్ అవునా? ఏబుల్ టు హియర్ సతీష్? ఎస్ ఎస్. ఇక్కడ చూసావు కదా, స్లాష్ ఈటీసీ ఫైల్ బీట్. ఈ ఫైల్ బీట్ లో నేను ఏం చేశానంటే నా లాగ్స్, ఏమేం లాగ్స్ యాక్సెస్ అవ్వాలో చెప్పాను. ఇక్కడ నా పాత్ ఏంటి, వేర్ లాగ్ ఎన్జిఎక్స్ యాక్సెస్ లాగ్. ఓకే. అండ్ హియర్ వేర్ లాగ్ పిహెచ్పి ఐఫన్ లాగ్. సో ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేశాను? ప్రాడ్ ఏసీబీ వెబ్ కాన్ లాగ్స్. ఓకే. సో నాకు ఈ ఫైల్స్ మొత్తం, నాకు ఈ డేటా మొత్తం ఎక్కడ రావాలి? కిబానాలో రావాలి. నేను ఏం చేశాను? ఫైల్ బీట్ లో మెన్షన్ చేశాను. ఫైర్ బిట్ ఇది. ఇది ఫైల్ బీట్. ఫైల్ బిట్ అంటే ఇక్కడ చూసాను కుబానికి స్లాష్ ఇటీసీ. సంబంధించిన ఫైల్. కుబానికి సంబంధించిన ఫైల్ ఇది. అంటే ఫైర్ బిట్. కిబానాకి సంబంధించి ఫైల్ బిట్ ఇప్పుడు మూడు ఉన్నాయి కదా: ఈఎల్కే, ఈఎల్కే, ఎలాస్టిక్ సెర్చ్, లాగ్ స్టాష్, కిబానా. సో ఈ ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ ఏం చేస్తుంది? సో వీటిలన్నింటినీ కలెక్ట్, లాగ్ స్టాష్ అనేది డేటా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఓకే. ఓకే. సో ఇది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను? నాకు కాఫ్కాలో నాకు ఈ లాగ్స్ కావాలి, క్యూఏ టిప్కో ఈఎస్బి మెట్రిక్స్ కావాలని నేను పెట్టాను. ఓకే. ఈ సర్వర్స్ కి, కాఫ్కా సర్వర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? నాకేం చేస్తాయి ఈ మెట్రిక్స్ లాగ్స్ అనేవి? నాకు ఎక్కడ చూపిస్తాయి? నాకు ఈ లాగ్స్ లో చూపిస్తాయి. ఇక్కడ చూడ నీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడు. మనం బీట్స్ ఏదైతే తీసుకున్నాం కదా, ఫైల్ బీట్స్. ఎస్. ఈ బీట్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఈ లాగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయంటే లాగ్ స్టాష్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. ఓకే. సో ఈ లాగ్ స్టాష్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకొని ఎక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది? కిబానా అనే జియోలో చూపిస్తుంది. ఓకే. అండర్స్టూడా? అది థర్డ్ పార్టీ టూలా లేకపోతే ఏంటది? మన థర్డ్ పార్టీ. థర్డ్ పార్టీ. అంటే ఇది ఒక అలర్ట్ మానిటరింగ్ టూలా ఇది? అంతే, మానిటరింగ్. ఏ మానిటరింగ్ టూల్? నాగియోస్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా నీకు. అదే అదే క్లౌడ్ మన వాచ్, నాగియోస్ ఇవన్నీ. సో అవి స్ప్లంక్. మీ దాంట్లో ఏం వాడుతున్నారు? స్ప్లంక్. స్ప్లంక్ వాడుతున్నారు. స్ప్లంక్ ఈజ్ ఏ అలర్ట్స్ మానిటరింగ్, లాగ్ మానిటరింగ్. లాగ్స్, మన లాగ్స్ మానిటర్ చేసి అలర్ట్ పంపిస్తుంది. ఓకే, లాగ్స్ వేస్తుంది. సో ఇక్కడ సేమ్ లైక్ స్ప్లంక్ ఇది. మనం ఏ లాగ్ సేమ్ అయితే లైక్. మనం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఉందనుకోండి, హంగ్ థ్రెడ్స్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ మెమరీ ఉందనుకోండి, మనం ఆ లాగ్ ఇచ్చి ఆ మెట్రిక్స్ హంగ్ థ్రెడ్స్ అని ఇస్తే హంగ్ థ్రెడ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా అలర్ట్ వస్తుంది, పలానా సర్వర్ లో పలానా లాగ్ లో ఇట్లా హంగ్ థ్రెడ్ కనబడింది అని. ఇది అలా కాదు. సో జస్ట్ లాగ్స్ చూసుకోవడానికే నీకు. నీకు అలర్ట్ ఏం రాదు. జస్ట్ ఇట్స్ అంటే ఇప్పుడు మెట్రిక్స్ అంటే ఏంటి మరి? మరి మన మెట్రిక్స్ ఇచ్చేది అందుకే కదా, మెట్రిక్స్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు అలర్ట్ రావాలనే కదా. అంటే లాగ్, ఆహా నాకు అర్థం కాదు. లాగ్ నువ్వు కుబర్నెటిస్కి వెళ్ళి చూసే బదులు ఇక్కడ కిబానాలో చూసుకోవాలా? అంతే. అంటే ఇది జస్ట్ మన ఇది ఏంటంటే జస్ట్ అంటే ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నట్ట ఏంటి ఇది? ఐ అంతే. మీన్ నీ లాగ్స్. డేటాని, అక్కడ ఉన్న సర్వర్ లో ఉన్న డేటాని ఇక్కడ విజువలైజ్ చేయడాన్ని ఇక్కడ విజువలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే. నీకు ప్రొడక్షన్ కి యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా నాకు కిబానా డాష్బోర్డ్ లో చూపించాలి. ఓకే. రైట్ రైట్. ఓకేనా? సో నువ్వు రీడైరెక్షన్ అన్నది లాగా. డేటా డాగ్ ఉపయోగించి వీ కెన్ సెండ్ ద అలర్ట్స్. రీడైరెక్షన్ లాగానా ఇది? రీడైరెక్షన్ లాగా. Okay. మీరు వాడతారా? ఈఎల్కే వాడతాము. కాకపోతే మేము ఓపెన్ సెర్చ్ అని, ఈఎల్కే అనేది కమర్షియల్, ఓపెన్ సెర్చ్ అనేది అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా పాడ్ లాగ్స్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఓపెన్ సోర్స్ చెక్ చేసుకుంటారా? సేమ్. వాళ్ళ అప్లికేషన్ చెక్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను ఎర్రర్ అని చెప్పాను కదా అప్లికేషన్ లో. ఆ, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూఏ టీమ్ ఫౌండ్ అన్ ఇష్యూ విత్ ద యూఐ, యూజర్ ఓకే. ఇంటర్ఫేస్. Then immediately we will call to the respective dev on-call engineer, right, for that product. So first, how they will analyze? So we will see it in the open lens logs.
అది చూసి అక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్ ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఓహో! వాళ్ళు కూడా ఎళ్లి అక్కడ చూస్తారు. ఓహో! ఇది ఎర్రర్ ఉంది అని. ఓకే. ఓకే. మీరు ఓపెన్ లెన్స్ చెప్పారు తప్ప కాన్ఫిగర్ చేసి చూపియలేదు. చూపిస్తాను. చూపిస్తాను. యాహ్! చూపిస్తాను. ఓకే. ఓకే. So these are the microservices. These are the logs. Read the logs. Logstash will read the logs. Index into the so Logstash will collect the logs, transform to the JSON message and feed into the Elastic capture. ఓకే. సో ఇక్కడికి తీసుకొస్తాయి లాగ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఎలా చూడొచ్చు? కిబానా ప్రొవైడ్స్ యూఐ ఫర్ ఎలాస్టిక్. ఈ లాగ్స్ ని మనం యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి లాగ్స్. బట్ ఇక్కడ నుంచి మనం చూడలేం కాబట్టి ఈ కిబానా అనేది ఒక డాష్ బోర్డ్. ఓకే. ఓకే. So what is a daemon set? A daemon set ensure that all nodes run a copy of a pod. A node are added to the cluster. Pods are pods are added to them. A nodes remove from the cluster. The pods are garbage collected. So deleting a daemon set will clean up the pod it's created. Some typical use cases of a daemon sets are running a cluster storage daemon on every node, running logs collection daemon on every node, running a node monitoring daemon on every node. Okay. So replication is replica not acceptable for the daemon set. ఇదంటే ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఒక నోడ్ ఉంది. ఇప్పుడు వర్కర్ నోడ్, రెండు వర్కర్ నోడ్లు ఉన్నాయి. రెండు వర్కర్ నోడ్ లో కూడా పార్ట్స్ రన్ అవుతాయి. కాపీ ఆఫ్ ద డేటా అనేది, కాపీ ఆఫ్ ద పాడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. పార్ట్స్ ఎందుకు అంటే సో ఫర్ ద మానిటరింగ్ పర్పస్. ఫర్ ద మానిటరింగ్ పర్పస్. So it is a Kubernetes resource. Daemon set will create the pod in each worker node. When it when we add a node cluster pod, it will be created. If we remove the node from the cluster, then it pod will be created. So log collector, node monitoring purpose we can use. Okay. So now you understood a daemon set, right? Satish? యెస్. యెస్. Yeah. It is Kubernetes resource to create pods. This is also a resource to create a pods. But daemon set, daemon set will create one pod in each worker node. One pod in each worker node. So when we add node to cluster, then pod will be created. So if we remove node from cluster, then pod will be deleted. Okay. When to use daemon set. Understood, guys? So when to use the daemon set? Daemon set is used for క్రియేటింగ్ ఎ పాడ్. logs collector purpose and ఆర్ logs monitoring. Okay. Logs collector and logs monitoring. I will show you that Prometheus Grafana. Okay. యాహ్! What is the next one? Helm chat. So what is the Helm chat? ప్యాకేజ్ మేనేజర్. Package manager. So in the package manager in the Kubernetes cluster. What this is? This is the Kubernetes cluster, right? So this is the Kubernetes cluster. So I want to install any package, master node or something like, right? How we can use? So we can use the concept called as a, what is the concept, guys? కరెక్ట్. Helm chat.
Helm is a package manager for Kubernetes cluster. Helm is used to install required software in Kubernetes cluster. Helm will maintain charts in chart repository. Chart means collection of configuration files organized in a directory. Okay. So tomorrow we'll show you Helm installation and metrics. Metrics also. Metrics server in unavailability. So the metric server also we can install the metric server. Then we can install the Kubernetes monitoring. Okay, Prometheus is Grafana. Okay, bro. Thank Okay. you. Thank you. Yeah. Yep. Thank Yep.